मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गरामी और ख़वातीनो हज़रात, सीटी की गूंज इस बात का इशारा है कि हमारे आज के मेहमाने खुसूसी परेड ग्राउंड में दाखिल हो रहे हैं। Ladies and gentlemen, please rise to welcome the worthy chief guest. Success has swept through the steps of distinguished chief guest, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Chairman Pakistan People's Party and ex-Minister of Foreign Affairs, and guest of honor, Honorable Chief Guest, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, accompanied by Principal Bakhtavar Cadet College, Dr. Farida Sheikh, escorted by the cadets, will now review the guard. Miss Alia, Miss Nida Gill, Miss Atfa Salim, Miss Neil Kawan. टेबल पार्टी की क़यादत कर रही हैं कैडेट मिशाल फातिमा और टेबल पार्टी में शामिल हैं कैडेट राबिया जाकिर, कैडेट मुकद्दस सुमरो, कैडेट ईशा मजर और कैडेट. Now it's time to honor and celebrate the starring effort of our best of the year nominees who have demonstrated an unmatched level of dedication, discipline and determination. जोरदार तालियां कैडेट हमारा के नाम. मेरे कदम पानी पे हो. Cadet Saurabh has secured first position in annual examination HSC Part 2. तैरते ख्वाब सारे जाए सिपियों में छुपा जो वो हमें मिल जाए. कैसे करूं बयां क्या चाहिए. I am pleased to announce that the overall Best Appointment Holder award goes to Cadet Arisha Fatma, Present Chief Cadet Captain. पानी न हो. जोरदार तालियां कैडेट अरीशा फातिमा के नाम. कहानी में The Best Teacher of the Year award goes to Ma'am Rukhsana Qurban, Lecturer in English. जोरदार तालियां इनकी मेहनत और काम से लगन के नाम. 2023 के फातेह घर को एजाजी बैनर मेहमाने खुसूसी के हाथों दिया जाएगा. The cadets representing the former champion house are Cadet Laiba Junaid, along with her Cadet Samama Khan and Cadet Varda Shahid. The cadets representing champion house of the year are Cadet Saleha Mushraf, along with her Cadet Maida Khan and Cadet Alishba Mahesar. ये वो एजाज है जो किसी भी घर की पूरे साल की निसाबी और गैर निसाबी कामयाबी की बुनियाद पर दिया जाता है. I request the Honorable Chief Guest to kindly hand over the proficiency banner to the champion house of the year from the former champion house. It is indeed an honor and proud privilege for me to announce that Mari House has been declared as the champion house of the year